I'm Siley. Hi, I'm Radhika. And this is our new podcast called The Blend Effect. So we decided to call it The Blend Effect because, as some of you may know, I was born and raised in America. And I was born and brought up in Canada. But we're both Indian. Yeah. We're both Marathi. And so we wanted to have a space to be able to talk about our background, our ethnic background, and how we were raised essentially in a foreign country. Yeah, absolutely. So Siley, मला सांग a little bit about you kind of growing up आणि तुझे काय experiences होते? Yeah, sure. So in a nutshell, I was actually born in Michigan. And then we moved to a little city called Carson City, Nevada, in Nevada. And then when I was 10 years old, I moved to Sacramento. Acha, Yeah. okay. What about you? Yeah, so I was born and brought up in a little town just outside of Toronto, Mississauga. Okay. आणि त्यावेळेला मिसिसागा खूपच छोटं होतं आणि अजिबातच इंडियन्स नव्हते. आता भरपूर आहेत, त्यावेळेला अजिबात नव्हतं. And I lived there my whole life. Your whole life. Yeah. So then on a scale of 1 to 10, given where we are in our life today, how Indian would you say you are? So आता I would say 8. Okay, that's pretty hh. Yeah. And how about you? I would say, given that we're living in the Bay Area and both of us are married to Indians, I'd probably say an 8 as well. 8. Yeah. And was that different in college? So in college, I would probably say I was somewhere around a 6. A 6? 10, maybe, just because, no matter how Indian we were at home, at the end of the day, like you said, asana hota ki we grew up with a lot of Indian people around us. So, as much as we could, we tried. So yes, of course, I would speak Marathi, but maybe not as well as I do today. So probably like a 6 out of 10. Yeah. So what about you? Yeah, I would say same. Again, त्यावेळेला इंडियन्स खूपच कमी होते आणि आय थिंक आता तर बे एरियात खूपच आपली लोक दिसतात. आपल्याला जास्त कल्चरल एक्सपोजर पण आहे डेली आय थिंक. सो त्यामुळे आता तो नंबर has gone up. I think back then probably like a 6 or a 7. 6 or 7 as well. Yeah. But it's pretty incredible to be able to say that we were a 6 out of 10. Yeah. Back then, कारण जसं तू म्हणालीस, essentially as a kid, there really weren't any Indians around at all. मराठी लोक तर नाहीच नाही. I think माझा पहिला जो मराठी मित्र होता तो I must have been 17. That's a really old age to have your first Marathi, like concrete Marathi friend. And of course, that experience changes based on where you grew up. Right. But it just so happened that growing up, in Carson City, Nevada, I think I was one of 3 Indians in the entire school. Right. And that's like looking at all the grades. And then when I was 10, I moved to Sacramento. And तेव्हा मग थोडंसं जास्त exposure मिळालं to my Indianness. But त्याच्या आधी, growing up in Carson City, I don't think we went to a single like दिवाळी कार्यक्रम किंवा कुठलाही cultural कार्यक्रम. I don't even think I knew anything until we started doing the activities once we moved to Sacramento. So, yeah, to be able to say 6 out of 10, I think is a blessing. Because my parents tried really hard. Yeah. पण सायली मला ना एक खूप कौतुक वाटतं की तुझं काय किंवा माझं काय, I think probably you were exposed to even less Indians than sort of what I grew up with. पण आय थिंक एक मला खूप बोलावंसं वाटतं, सांगावंसं वाटतं की आय थिंक आपल्या पेरेंट्सने एक तर खूप कष्ट घेतले आपलं मराठी पण जपायला किंवा आपल्याला शिकवायला किंवा कीप अस कनेक्टेड टू आवर रूट्स. राईट. आणि आय थिंक त्याच्यामुळे आज आपण हे बसून गप्पा मारू शकतो अगदी फ्रीली किंवा आपण याच्यावरती बोलू शकतो. आपल्याला एक स्पेस आहे त्याच्या बद्दल बोलायला. एक्झॅक्टली. राईट. जे आय डोंट थिंक ग्रोईंग अप होता तो स्पेस नसण्यापेक्षा आय डोंट थिंक तो विचारच आला आपल्या डोक्यात. कारण ॲज आय सेड अर्लियर, आय थिंक वी वर सो बिझी ट्राईंग टू फाइंड अनदर इंडियन. राईट. आपण मराठी आहोत, मराठी बोलतोय. आपल्या आई बाबांनी नक्की विचार केला असेल त्याबद्दल. कारण आय रिमेंबर माय डॅड बिंग व्हेरी लाईक घरी मराठीच बोलायचं आणि मराठी संस्कृती वगैरे, जी चांगली गोष्ट होती. इट वॉज अ गुड थिंग. बट इन माय हेड, as it's funny, as a younger child, I don't think I ever thought ki अरे हा मराठी आहे, हा गुजराती आहे, हा पंजाबी आहे. In my head, I was like, oh, it's another Indian, right? And that was like good enough for me. Yeah, so. exactly. आणि सायली, आय थिंक आपलं असं झालं की आता माझं जेव्हा लग्न झालं आणि मी जेव्हा इथे राहायला आले
तेव्हा मला खूप लोक विचारायला लागली की अरे म्हणजे तू कशी मराठी बोलतेस किंवा यु नो तुझं कसं म्हणजे इतकं कनेक्ट आहे म्हणजे आपल्या कल्चरला, जे आय थिंक आपण लहान असताना फ्रँकली मला कोणीच प्रश्न विचारला नव्हता किंवा फार कमी लोकांनी विचारला असेल. वेगळाच एक्सपिरियन्स होता नाही का? एक्झॅक्टली. एक्झॅक्टली. पण आय थिंक आता असं झालेलं आहे की त्याच्यामध्ये थोडं अप्रिशिएशन ही लोकांचं वाढलेलं आहे आणि एक क्युरिओसिटी पण आहे नाही की आपलं चाइल्डहुड कसं गेलं, आपण कसे वाढलो, आपण आपलं मराठी पण कसं जपलं. सो म्हणून मला खूप असं वाटतं की हा आपला पॉडकास्ट जो आपण करतोय किंवा ह्याच्यावरती जे आपण गप्पा मारतोय हे खूप महत्वाचा विषय आहे. महत्वाचा विषय आहे ऑल्सो बिकॉज द वर्ल्ड हॅज ग्लोबलाइज्ड, राईट? सो त्यामुळे आता खूप मराठी लोक आली आहेत इथे आणि खूप लोकांना you know, they understand that there's two cultures and all that, and a lot of people are having their children here as well. Right. And they realize that, oh, our kids are going to grow up here. So instead of jumping to maybe assumptions or the stereotypes that that we faced growing up. आता लोकांना हा प्रश्न आहे की how do we maintain that culture in our children who basically we're like the future of them, right? Or they're our past, right? However you want to put it. So I mean, I think it'll be fun to talk about our experiences. And the other thing being, लहानपणी कसं झालं की we've always been the outliers of society, right? की लहानपणी everybody was really American or non-Indian म्हणू शकतो आपण. आणि आपण मराठी इवन विदिन द इंडियन कम्युनिटी फार मराठी लोक नव्हते. त्यामुळे इवन जस्ट बिंग मराठी वी वर ऑलवेज लाईक a little bit outside of norm. Right? We were a little too Indian for the Americanness. But growing up, we had our experiences. And then we are lucky as adults, now that the world has globalized, की इतके इंडियन लोक आले तिथे, मराठी लोक आले तिथे. आणि त्यामुळे आपल्याला ते इमर्स होता येतंय into what we missed out as kids. You know? And so we're able to be very Marathi, but at the same time, we're still outliers in that society because everybody has their shared experiences where they're like, you know, आम्ही पुण्यात वाढलो, आम्ही मुंबईत वाढलो, or wherever else. आणि they're able to be like, शाळेत असं असायचं, and we can't relate with that either. सायली, तू जेव्हा मला पहिल्यांदा भेटलीस तेव्हा मला असं वाटलं की अरे वा, म्हणजे असं माझ्यासारखं पण दुसरं कोणतरी आहे आणि आपल्या इतके सिमिलर एक्सपिरियन्सेस आहेत आणि आपण इतक्या कल्चरल कनेक्ट आपण ज्या गोष्टी बोलू शकतो आणि आपण बोलूच some fun topics that we talk about, maybe our dating experiences. Exactly, and yes. Maybe our childhood bullying experiences. Exactly, and, yes, yeah. You know, so it'll be fun to see what we went through. But, so, you know, I think we have a little game that maybe we can play. So you want to set that up? Maybe for sure. So we have these... Chits are Indian coming up. You know, slips of paper, whatever you want to call it. And त्याच्यावर काही प्रश्न लिहिलेत. And it's, if you've ever played Never Have I Ever, but we're playing the opposite, like have you ever had this experience? So I think we can just spread them out and pick them one at a time. For sure. Yes. Why don't you go first? You can go first. Sure. So मी चिट घेते आणि तुला प्रश्न विचारते. चालेल ना. Okay. So, have you ever had your food made fun of as a kid? Oh my gosh. Totally. I remember when I was in 5th grade, I was sitting there eating my varan bhat जे माझ्या आईने डब्यात दिला होता. आणि एक मुलगी आली. She was supposed to be, I don't know if she was like my best friend or my like worst hater. I'm not sure. But she was, you know, straight American, beautiful, blonde hair, blue eyes. आणि ती आली आणि आम्ही बसलो होतो आणि आम्ही, you know, she was eating, I don't know, whatever she was eating. Sandwich. And I was eating, you know, my varan bhat. And she looked at me and she said, you know, it's fine that you're bringing this right now, but next year we're going to be in 6th grade and you need to stop bringing that because then everyone's just going to make fun of you and you're not going to have any friends. And you just imagine as a 10-year-old how hard that was to listen to, you know? So I just wish growing up I had more confidence to be able to be like, girl, I'm eating my food. You know? Exactly. Unfortunately, kids grow up with their parents' stereotypes, but you know, we grew up and she obviously became a better person for it. But just interesting because, of course, there was a point where I stopped taking food to school because, you know, or I wouldn't take out the dabba because I was too embarrassed to do that. Right. I wish that wasn't the case. Yeah. You want to draw the next? Sure. Have people ever intentionally, as a kid, spoken English to you because they felt like you couldn't speak Marathi?
हो बापरे, आमच्याकडे इंडियातनं कधी असे पाहुणे वगैरे आले ना तर मग त्यांना असं म्हणजे पहिल्यांदा असे आल्यावर असे विचारायचे की मग हिला मराठी कळतं का किंवा आम्ही म्हणजे दे वुड जस्ट लाईक ऑटोमॅटिकली लाईक स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश आणि मग कधी कधी असं व्हायचं की अरे ठीक आहे मग आता आम्हीच मराठीमध्ये उत्तर द्यायचो मग त्यांना असं वाटायचं अरे वा हिला मराठी येतं का आणि मला असं वाटायचं त्याच्यात काय एवढं त्यात काय एवढं असं हे पण म्हणजे असतात ना प्री कन्सेप्शन की अरे कॅनडात किंवा अमेरिकेत वाढलेल्या मुलांना मराठी येत नाही The assumptions are real. Yeah, exactly. So, yeah. Should we go and draw the next one? Yeah. So, have you ever sort of had this experience as a kid where someone had maybe made fun of or like misconstrued your culture or your religion? All the time. Yeah. Right, all the time. I've been told that my Hindu gods were the demons of their religion. There's a lot of misconceptions, like you said, about like our food or like what part of India we're from or like just, mostly religious though. I would say a lot of like anti-Hindu rhetoric, which was really hard. Another thing being our schools actually teach or make it seem like in all of India is just poor. Right? Everyone lives in slums. Nobody has a normal life. And it was unfortunate because that's what we were learning in school. And that wasn't the reality that I had seen with all of my annual India trips. So a lot of assumptions there that were really hard. I've been asked this question that, do you speak Hindu? म्हणजे काही म्हणजे असं आता आपण मराठी आहोत किंवा मराठीचं अवेअरनेस तर नाहीच आहे नव्हतंच खूप लोकांना मराठी या लँग्वेज काय इंडियाचा कुठला भाग काय माहितीच नव्हतं म्हणजे आय थिंक बरेच वेळा असं असम्पशन असायचं ना की ठीक आहे मग तुम्ही गुजराती बोलता किंवा मग तुम्ही पंजाबी बोलता किंवा असं काहीतरी पण म्हणजे जस्ट लॅक ऑफ अवेअरनेस इवन जस्ट ऑन मराठी itself or even speak thinking just that within Indians too. Like I had a funny story in college actually when we're all grown up. There's an Indian girl who काय होतं I guess गणपतीचं काहीतरी चालू होतं आणि मी म्हणाले म्हणजे पार्वती बद्दल काहीतरी मी बोलत तर ती मला म्हणाली oh you know Parvati too and I was like that's not limited to like one part of India. Right, no, exactly, right, yeah. So it was very, very interesting. Oh, absolutely. Let's see. Okay, so this is kind of like a couple like level of like kind of like a 2-3-fold question ever. Okay. So, have you ever been seen as like maybe rude or rather like Americans or Canadians like sugarcoating things in that kind of respect? Yeah. It's funny because I think I don't know if we want to go as far as to call it trauma. Yeah. But आजही मी कोणाला डायरेक्टली तोंडावर नाही बोलू शकत म्हणजे मी नाही बोलते तोंडावर पण ते कसं बोलायचं त्याचं अख्खं असं हे असतं की आय कॅन नॉट जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली बी लाईक नाही हे असं नाही करायचंय बिकॉज ऑफ XYZ जे जरी लॉजिकल असेल तरी बिकॉज आय थिंक समवेअर देयर इज दॅट लाईक अमेरिकन नीड टू शुगर कोट द डिनायल absolutely but then at the same time the trauma portion of it is if I try to be straightforward then automatically somehow I don't know आता माझा नवरा आहे फ्रॉम इंडिया तो इतका स्ट्रेट होतो म्हणजे पुणेकर येतो सो तो इतका स्ट्रेट फॉरवर्ड काहीतरी बोलेल and people are like yeah cool मी तीच गोष्ट बोलली तर people will be like oh yeah she's rude and I'm just like what am I doing differently पण I think त्याच्यामध्ये एक थोडं bias come stereotype I don't know which is like the exact like correct word to use but as you said की एक असं असतं की अरे आपण in this part of the world आपण जरा थोड्या as you said sugar coat करून गोष्टी बोलतो थोडं जरा गोड बोलतो जरा नीट समजवतो जे काही वेळेला असं वाटतं इंडियातली लोक असं हे नाही करत पण the other side of that is as you said we have always been taught to speak our minds, right? Like that is one thing. So आपण एखाद वेळेला जाऊन असं काही कोणाला बोललो maybe not even coming out in like a rude way असं वाटतं की are they disrespectful? Right? पण खरं तसं नसतं. So I think आपण दोन्ही बाजूनी we kind of take a hit. I think we definitely take a hit. Is it my turn? Yeah. Okay. Have you ever dated someone outside the Indian race? Yeah. So no. But I think Saili हा एक खूपच दुसरा विषय आहे तुम्ही stay tuned to our podcast. I think एक असं असतं ना थोडं जरा इंडियन सेफ असतात. For some reason, I don't know why. I think again this goes back to our parents hanging on to what they could, grasping at whatever straws they could. थोडं जरा एक असतं ना की जरा आपली लोक असतात नाही म्हटलं तरी. I think I agree. So I have also not dated outside of the Indian race and असं नाहीये की I didn't want to date outside or whatever but I think like you said there's just an understanding right there's certain things that you just do right
when your parents are around, Right. or whatever. Certain things you don't do. Something as simple as don't wear your shoes in the house. Yeah, You know? exactly right. Yeah. I mean, there's no need to explain to someone why they have to take their shoes off or something like that. So there's that aspect of it. I think there is some aspect of it where there was maybe a fear of if I did date outside of the race, how hard is it going to be to introduce that into the household, and how accepting is the home environment going to be of that. Absolutely. So I think, like you said, I think there's a whole podcast that can be dedicated to that. So we'll go into that. Yeah, some for other sure. time. For sure. Okay, let's draw the next one. So, okay, so this is another good one. Nine. Yeah. Oh, okay. So this one. Okay, so have you ever felt uncomfortable because people were in your personal space? Oh my gosh! Yeah. Reverse question. Yeah. Did you have a rule in your house where you couldn't close the door? हो. असं वाटतं मला आय थिंक होतं म्हणजे You just close your door. लॉक अजिबातच नाही. क्लोज एखाद्याला काहीतरी पण क्लॉक अजिबातच नाही. Like कपडे बदलायला वगैरे. I'm saying like if you're just chilling in your house, my mom would just. Oh yeah. Yeah, exactly. But it's funny because I think we are so used to our space. Yeah. I think that's just a matter of culture, right? And this is where maybe we're not so Indian, right? And not that we're trying to be rude or horrible or anything, but the fact of the matter is, I'm not used to having someone in my house longer than like 5 days. Absolutely, yeah. When I look at all of my Indian peers, who are like, माझे हे लोक येत आहेत, or like their family members coming for 6 months at a time, or this person's coming to visit me for a month, आणि अशी casually लोक येत असतात जात असतात, and I'm like, that's so great, but I don't know that I could like host someone for longer than like 5 days. I mean, I could, but absolutely, there would come a point where I'd be like, and it's funny because in reverse, I went to, in 2017, I had gone to Switzerland to visit my cousin who lives there for 3 weeks. And looking back on it, I'm like, man, I wonder माझ्या बहिणीला कसं वाटलं. But she's from India, so maybe she was fine with it. I don't know. Right. But if that was the reverse case initially, because I hadn't really like interacted with them before that, because he's way older than me. Yeah. Now we're super close. But I might have been a little anxious, if someone told me they were coming for that long. I don't know, but not, again, I love having people over, but there's a limit. No, absolutely. And I think personal space मध्ये आपण ज्या बोलतो ना, की there's actually two things. I think the one thing is the physical space part of it, right? Like, म्हणजे आता आपल्याकडे कोणीतरी आलाय, आता म्हणजे आमच्याकडे जेव्हा पाहुणे येतात or whatever, and they're staying for like 4 or 5 months, so that's the, so like the one part is the physical part of it. Okay, म्हणजे, they're going to be in our house and staying with us, and now we feel like, are we making these compromises or these adjustments? But the second part of it is also just the, I guess, kind of like the emotional part of it, where it's like, okay, not only is this person in your house, but it's like, are they now telling me what to do? Are they now like making suggestions in my life? Moving your kitchen around. Right, exactly, right? जे आपल्याला सायली मला खूप असं वाटतं ना, इथे राहिल्यावर आपल्याला त्याची सवयच नसते. सवय नाहीये. कारण आपण we grew up just in this little like nuclear family, right? पण म्हणजे माझा नवरा मला कायम म्हणतो की हे इंडियामध्ये असं नसतं, आणि कधीही कोणी येतं, आणि जॉईंट फॅमिलीज मध्ये लोक राहतात, आणि त्याच्यात त्यांना काही इश्यू वाटत नाही. तर हा एक खूप पॉइंट आहे सायली, मला असं वाटतं की मी तुझ्याशी याच्यावरती कनेक्ट करू शकते. पण आता आपण जर का आपल्या इंडियात वाढलेलं आहे, म्हणजे मैत्रिणी तर सोड, पण आता जर का आपण आपल्या नवऱ्यांशी जरी बोललो तरी त्यांचं मत आहे. कारण माझा हा विचार आला होता माझ्या डोक्यात की मला मुलगी झाली होती, म्हणजे रेहा झाली होती, तेव्हा माझे आई बाबा येऊन राहिले होते 2-3 महिने, आणि that's a वेगळा विषय फॉर अस, माय पर्स्पेक्टिव्ह ऑन इट्स ओन. पण मला बरं वाटलं होतं की आई आहे वगैरे, पण माझा नवरा पण he was like super chill about it, and I was like, man, like I wonder what that would have been like if I was in his shoes, because 3 महिने सासू सासरे येऊन राहतात, which is like fantastic. Right, yeah. But he had to make those adjustments too for my parents, and he was just so chill and calm about it. पण कुठेतरी हे पण असणार की तो जावे फॅक्टर येतो. बरोबर. पण इनफॅक्ट सायली, मला असं वाटतं की आपले पेरेंट्स असो बरोबर, कधी कधी मला तर असं वाटतं की आपल्याला इनलॉस तर सोड, पण आपल्याला आपले पेरेंट्स जरी येऊन 3 महिने राहिले तरी अगेन जस्ट ग्रोइंग अप इन द एन्व्हायरमेंट वी ग्रो अप इन, ते सुद्धा आपल्याला असं वाटतं की म्हणजे it's I mean, we like it, but at the same time it's odd because I did move out when I was 18, exactly. So we're so used to the independence that it's an interesting topic. जो आपण एकदा बोलूया in detail podcast मध्ये.
Have people ever assumed that you were not culturally aware? या म्हणजे कितीतरी वेळा म्हणजे भाषा, आता ते पण. म्हणजे आता आम्ही जेव्हा इंडियाला जायचो किंवा आमच्याकडे जेव्हा पाहुणे यायचे तेव्हा काही असं म्हणजे कधीतरी गप्पा मारताना आपण सांगायचो ना की म्हणजे आता आमच्याकडे गणपती आम्ही कोणाकडे तरी जाणार होतो किंवा आमच्याकडे दिवाळी पार्टी आहे किंवा माझी आई लहानपणी रिलिजियसली आम्ही दरवर्षी नवरात्रीमध्ये ती म्हणजे भोंडला करायची सगळ्या मुलींचा वगैरे तर त्यावेळेला असं विचारायचे की अय्या म्हणजे तुझ्या मुलींना माहितीये का की म्हणजे भोंडला काय असतो किंवा अच्छा म्हणजे तुम्ही दिवाळीची पण तिकडे पूजा करता का किंवा तुम्ही फराळ करता का तर this assumption, right, ki growing up here, yes, you know what, like we are far away from all these things and it's hard to keep up with all these things, पण at the same time आपल्या पेरेंट्सनी केल्या या गोष्टी आणि जमल्या तर त्यामुळे these assumptions की आपल्याला माहित नाहीये तर sometimes hard, right? I would say at least भोंडला माहितीये की नाही हा this could be a fair assumption, okay, because that's someone teaching you your culture. I actually didn't know Bhoindla growing up. I'll say even more basic level ला हिला मराठी येतं का मराठी येणार आहे का हिला आपल्या कल्चर बद्दल काही माहिती आहे का दोज थिंग्स थोडेसे लागतात जेव्हा लोक आपल्याला आणि ते इतक्या कॉन्फिडन्सने बोलतात ना हिला काही माहितीच नाही तुला येतं ज्या टोननी बोलतात ना त्यांनी थोडस यार इतकं पण आधी बघा ना बोला आमच्याशी मग असूम करा काय असम्पशन राईट have you ever had your parents, on the flip side, have stereotypes or misconceptions about your non-Indian friends? हो बापरे किती वेळा म्हणजे असं आय थिंक माझ्या पेरेंट्सना असं कायम असं एक असं वाटायचं की म्हणजे आपले नॉन इंडियन जे फ्रेंड्स असतात की त्यांच्या घरात काय कल्चर आहे ते काय त्यांच्या मुलाला शिकवत आहेत मग त्याच्यामधून मग त्यांचं असं होतं की ओके ठीक आहे मग आमच्या मुली काय एक्झॅक्टली आणि एखाद वेळेला खरं सांगायचं तर असं काहीच नव्हतं की ते फॅमिलीज काही वाईट होते किंवा काही पण अगेन आय थिंक गोईंग बॅक टू द रूट्स आय थिंक सायटी एक अशी गोष्ट आहे ना की असे आपले पेरेंट्स पण खूप असे डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस मध्ये राहिले इथे दे हॅड नो इंटरनेट टू लुक थिंग्स अप ते लहान वयात आले राईट लग्न करून आले आणि there was no way to really call back home. अशा ऍक्टिव्हिटीज नव्हते जसे आपल्या मुलींसाठी आहेत. So it was hard for them and they of course the stereotypes that we're talking about that we faced. They came from that environment, right? So they came with those same like you know thoughts ki he loka ase astil and all they had was TV to teach them, right exactly. So thoda I think stereotypes वाटणं maybe normal होतं त्या वेळेला and I think everybody stereotyped everyone, right? Yeah so we were all subject to some sort of stereotyping, exactly, you know, lots of assumptions. Okay, I think we'll move on to the next one. Okay, have you ever felt that sometimes you had like a better understanding of Indian culture than some Indians? Oh yeah. Because lahanpani na, I genuinely do believe that because we grew up outside of India, we had those of us who were inclined culturally, we had an interest. त्यामुळे आपण प्रश्न विचारले, right? We asked the right questions. We asked, हे काय आहे? Not to be like अरे हे काय असं नाही but I genuinely want to understand what this is, right? You know, or is this concept true? Just even when you look at me and Sagar, माझा नवरा, तेव्हा इतक्या गोष्टी ज्या त्याला ऑफकोर्स येतात बिकॉज ही वॉज इमर्स्ड ग्रो अप देअर, बट इतक्या गोष्टी मला येतात ज्या त्याला मे बी माहिती नाहीये कारण he was not naturally curious about those things. You know, आता लग्न करताना मी इतके प्रश्न विचारले की काय विधी आहे काय त्याचा अर्थ काय which nobody else thought to ask. तर I remember there was an elder woman who said, man, आमच्या वेळेस आम्ही प्रश्न नाही विचारले, आमच्या आई आजी जे काय सांगतील ते आम्ही करायचो आणि मी मग त्या यु नो मी आजीला म्हणाले की आजी हे बरोबर नाहीये ना पण आता उद्या जर मी म्हटलं की इन स्पॅनिश टेल मी हाऊ टू से आय लव्ह यू अँड समोरच्या माणसांनी मला शिकवलं हाऊ टू से आय हेट यू बट टोल्ड मी इट मीन्स आय लव्ह यू अँड आय वेंट अराउंड टू ऑल द पीपल हू स्पीक स्पॅनिश अँड आय सेड that phrase thinking I'm saying I love you but actually I'm telling everyone I hate them. बरोबर चुकीचा अर्थ निघाला ना. म्हणून इट्स इम्पॉर्टंट टू नो की तुम्ही काय म्हणताय आणि काय करताय. ऍब्सोल्युटली मला आठवतंय आम्ही लहानपणी जेव्हा इंडियात जायचो ना किंवा माझ्या इथे कझिन्स वगैरे इंडियात तर जेव्हा यायचे तेव्हा ते आम्हाला कायम म्हणायचे अरे तुम्हाला तर आमच्यापेक्षा जास्त माहिती आहे किंवा अरे तुम्ही तर आमच्यापेक्षा इथे जास्त गोष्टी करता ज्या म्हणजे आम्ही हल्ली इंडियातही करत नाही. इनफॅक्ट माझ्या नवऱ्याचंही हेच मत आहे की आता भोंडला वगैरे ह्या गोष्टी तो म्हणत होता म्हणजे आम्ही तर कधी लहानपणी केलाही नाही किंवा काय ऐकून माहिती असेल असं.
सो किंवा आता आपण इथे किती कल्चरल प्रोग्राम्स हो. वगैरे करतो प्रयत्न चालू. राईट एक्झॅक्टली किंवा आता आपण आता शोभायात्रा वगैरे अशा गोष्टी हो, केल्या right. तर म्हणजे माझ्या तर अक्षरशः म्हणजे इंडियातले कझिन्स वगैरे म्हणतात नाही आम्हाला तर काही ही गोष्ट माहिती नाहीये हो. किंवा माहिती असली तरी वी डोंट इवन गेट इन्व्हॉल्व्ड इन दोज Right, थिंग्स right, right. सो आय थिंक की म्हणजे अगेन मला त्याचा खूप असं अगेन खूप प्राऊड वाटतं की अरे आपल्याला माहिती आहेत या गोष्टी You know, it's interesting because Yeah. you're always curious about the culture that you don't get to experience. So Right. if you see ki maybe खूप वेळा आपल्याला हे दिसतं की in India we see a lot of people doing the whole shift towards westernized राईट behaviors, Right. Or cultures, Yeah. or whatever. की अरे तिथे काय चालू आहे, मग तसं Yeah. करूया. So they're naturally curious about what we are immersed in. We're Right. naturally curious about what they're immersed in. So Yeah. त्यामुळे I think you have this like mix or Right. blend Right. essentially of what's going on. draw the next one Okay. Have you ever been so excited to hear someone speak Marathi in public? हो सो ना मला आठवत आहे सायली आता आम्ही लहानपणी जेव्हा कधी ग्रोसरी स्टोअरला वगैरे कुठे पण गेलो तर ऑफकोर्स आमचे आई बाबा आमच्याशी मराठीतच बोलायचे कारण Right. ऑफकोर्स म्हणजे आता आम्ही घरी तेच बोलायचो तर बाहेर आम्ही आमच्या असताना तेच बोलायचो पण इट्स सो फनी बिकॉज आय थिंक ग्रोईंग अप अ खेर वी यूज टू ग्रास्प एनी अँड ऑल स्ट्रॉज द वी Yeah. खर राईट तर म्हणजे इंडियन मराठी जे कोण असेल ते Right. आपलं माणूस कोणी दिसला की एकदम अशी एक्साइटमेंट वाटायची आणि माझं लग्न होऊन मी जेव्हा बेएरियात आले तेव्हा मी आणि माझा नवरा एकदा असेच टार्गेटला फिरायला गेलेलो काहीतरी विकत घ्यायला आणि मी म्हटलं की अरे वा यू नो आय हर्ड समवन स्पीकिंग इन मराठी Yeah. आणि आय वॉज लाईक यू नो आणि यू नो आय रिमेंबर आय सेड टू अरे ते बघ यू नो कोणीतरी म्हणजे तिकडे असं मराठी Oh. बोलतंय तर ही इज लाईक की त्यात काय एवढा म्हणजे इकडे प्रत्येक आईमध्ये कोणीतरी मराठी बोलत असतो पण सायली यू नो वी ग्रू अप इन अ टाइम वेअर इतकी आय मीन मराठी पीपल वर सो फ्यू अँड फॉर इन बिटवीन that's- yeah. की कोणी दिसलं त्यावेळेला माझ्या पेरेंट्स आपण जाऊन बोलायचो. आपण जाऊन बोलायचं की अरे तुम्ही मराठी Exactly, असता की अरे ठीक आहे हा मग तुम्ही कधी आलात कुठे राहता Right. आपण भेटूया हे हो, ते असं exactly, तर मला असं वाटायचं की हा म्हणजे यु नो दिस इज हाऊ पीपल डू थिंग्स हिअर तर तो मला नाही इथे भरपूर मराठी लोक आहेत तर वी डोंट कोण एक पण मी खरं सांगू का I still do that because I think पण it's like तेच- ingrained in me. पण तेच मी म्हणते ना की थोडं आपल्याला वाटतंच ना की अरे हा मराठी बोलतोय किंवा आणि हे समोरनं ते रिस्पॉन्स चांगला आला तर बेस्ट ना एक मैत्रीण झाली नवीन एक्झॅक्टली आणि ना सायली मला एक गोष्ट असं वाटते की आपले लहानपणचे एक्सपिरियन्सेस आपल्याला खूप अजून शेप करत असतात Oh, totally. We still act on them today. Right, exactly right. So त्यावेळेला जो एक्साइटमेंट होती ती even as an adult you still have that As a kind of man. little like kiddish excitement. Yeah, in you, yeah, right? absolutely. Cool. So I think that's gonna be it. Like our first, personal episode. Was fun. Yeah. And I think if anybody has any other topics that they'd like to hear about, as far as our experiences go, we'd be happy to hear and happy to definitely send us. You can send us a DM, comments. Send us your comments. We'd love to hear your suggestions. So we'll see you guys next time. All right. Yeah. See ya. All right. Bye. Bye.